Tetumba si mukolo tujja bakunganya ku mukolo owamanseeko amazzi wagoye tumba kirimu okusomesa kirimu okujjukiza kirimu okukangavula ne kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline mu kukola ebituufu mu kugezaako okutyoboola abalala ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu NUP naye nja kugibeeramu ng'olole ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Yes, Eric. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people, and young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for deployment can be purposefully done to reorient and rejig the motivation of the young people in NUP to refocus our ambitions. Our ambitions must run away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of our ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question. Lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako kikyendowooza kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna be tukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba
embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe si mu NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzzaako akakiiko k'ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kuugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa banna NUP nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Mwebale nnyo. Some questions? The largest opposition party in the country looks clueless and unable to guide its bruised cadreship on what next. Even the renewal of the term of the EC commissioners, who bungled and fixed with the last election, did not raise the curiosity of the largest opposition party in the country. Let me now assure the entire NUP leadership, membership and supporters and the general public that NUP is my party, and I harbor no intentions whatsoever of leaving, like I said. And the next days or weeks, I will embark with the colleagues that concur with the challenges in the party on a program to reform the party and make it a credible party and competent as a party or as a government in waiting. I am aware of our supporters in the diaspora that are very desperate. I'm here to appreciate you. Your immense support is appreciated in building our younger party and the quest for a new Uganda in general. I am aware the diaspora interacts with a lot of information, but largely a lot of misinformation, targeting their justifiable desperation for change. I pledge to you my availability and the clarity of mission and purpose in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here.
by the end of the planned NUP reform process that I've pledged, arbitrary, obscurantist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. Questions in English before I give a brief Uganda translation. 1, 2, 3 questions. When you find him, ask him those questions. I don't speak for him. Okay. Then secondly, Will you be fair to others? Ask one question. Which media? The meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences, and others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me, but if he pleases, he's my leader. Have you challenged him for the position of president? That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Shami? Thank you very much. My name is Shamim Nalakmaza. I want to know if you're still going to take action on the calls for you to resign. But two, I read a constitution. I don't know whether the party still subscribes to the NUP constitution. But that constitution gives powers to the president to dismiss any member. It's a certain either section or article 9 of it. The president to dismiss any member on questions of indiscipline. Don't you think you're faced with that in the shortest period possible? Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline, I'm not aware of who is the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay, so I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. Proceed. Okay. I think either a year back or a few months back, we asked, were there issues between the party president and his leader of opposition? And all this was placed under the carpet. And seemingly, there are even more than we can be able to tell today. Can you confirm that? I don't have personal issues with my president. If the president has issues with me, go and ask him. Any question, colleagues? We switch to Uganda. Thank you. Njagala okubaaniriza lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku kwatuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza ki kyenzirako, ki kyendowooza, ki kyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende, njala bagamba nti wendi
era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna be tukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu, naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzzaako akakiiko k'ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kuwugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njagala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwammwe mu by'obufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosa mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa banna NUP nti ndi nammwe wendi, era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Mwebale nnyo. Ndowooza ensonga za commissioner naziddamu dda, si za kunyumya mboozi ya ku luguudo, zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka. Saagala zimalirako biseera, ndowooza nazitangaaza dda. Ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mmwe. Naye commissioner, tulabye nga ssemateeka wammwe akakiiko k'ebyokulonda kamugoba ssemateeka wa NUP. Tumutambulira ku ssemateeka ki? Badde nsaba ekibuuzo ekyo kiwaliye ssaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina, era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole. Omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja. Otangazeeko ku nsonga ya
kuba nti ebbanga lino lyonna lyetuwulidde okuva enteekateeka yajja simanyi oba wamwalirizzemu okusisinkana ne pulezidenti wo nempaako n'ensonga ze boogera kuba yayogedde bingi naye tumanyi saidi yo agreement simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansinkanyeko naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyaganya okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala ndowooza ali bize nnyo emabegakaawo pulezidenti wa NUP yayita olukiiko lw'abantu bonna aba NUP naye kiteeberezebwa abantu bonna aba NUP nga ababaka ba NUP naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusinkana. Amanya zitweyo nti nakolera agenti n'ekika njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo Obwakabaka lwakugambako ngaobuza owekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola mugazi biraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eya NUP kati ndi ku peegi ki naawe ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyirimu kye yampa alina obusaasizi bwange simanyi gwammwe gyova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate sisobola kukizaayo wannyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nnyinimu yandera era sisobola mwegaana. naye tulabye abantu bangi naddala bawagiza okugaba Obwakabaka namu abakulembeze ba NUP ensonga ezo mugenda gikwata mu kyalo. Ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatyo bagambako sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu NUP abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Owekitiibwa Nayanziza ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ezenja tofuuse kiwaji eyekibiina ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku mitimbagano simanyi lwaki mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo okutegeera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo tukkirize nti NUP kibiina kitu okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. Tetumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagoye tumba kirimu okusomesa kirimu okujjukiza kirimu okukangavula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde
eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu tumulaba waayimiridde ku discipline, mu kukola ebituufu, mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu NUP naye nja kugibeeramu ng'olwo ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Yes, Eric. Oweekitiibwa kiki kyoyogera ebigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda, amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda, mugenda mbeerako eki? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi, era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo, naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira, buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo singa tuwuliziganya ebintu byandibaddewo. Yes, Wandera. The last two. Wandera and Sam. Honorable, you've been very critical about fighting the divisions and fights in. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people, and the young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for deployment can be purposefully done to reorient and rejig the motivation of the young people in NUP to refocus our ambitions. Our ambitions must run away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of our ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question.